السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رزقا طيبا ولا متقبلا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الحمد لله. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ജേണിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ കോഡിങ് TQ എഡ്യൂടെക്കിന്റെ കീഴിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം. ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 40 ദിവസത്തെ ബേസിക് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് കോഴ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് കയറിയ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു അതിൽ. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്. എന്നാലോ കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഒരു വലിയൊരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രയാണം തന്നെയാണത്. അത്രയും ക്വാളിറ്റി നിറഞ്ഞ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല. എന്നാലോ എത്തിപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പല ആളുകൾക്കും അവെയർ അല്ല ഒന്നാമത്. രണ്ടാമത് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസവും കൂടിയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും തുടങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം. തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അത് നിർത്തിയതിന്റെ കാരണവും അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടറാണ്, ഒരു മെന്ററെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ സെറീൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംസാരിക്കും. അപ്പം അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ട്യൂട്ടറിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മെന്ററിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വഴികളും നിങ്ങളുടെ ജേണിയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവരുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലഭിക്കും. ഈ സപ്പോർട്ടിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു ജേണി കടന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് CA എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. CA ഭയങ്കര ടഫാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് കടന്നു കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു CA ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് ഫീൽഡും. അത് അധികം ആളുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കണ്ടവരൊക്കെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. അവരൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ നല്ല പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമായിരിക്കും. അപ്പം അതേ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികളും കയറി വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ TQ എഡ്യൂടെക്കിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മർക്കസുൽ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് മാത്രമായിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഇസ്ലാമിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൂ. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമ്മളെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് MTTC മോണ്ടിസറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് 6 മന്ത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ, അതായത് കുട്ടികളെ ചെറിയ മോണ്ടിസറി ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള 6 മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കയറി വരുന്നവർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അവര് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങും. അതിനുശേഷം അവരുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ, കാരണം ഇന്നൊരു വേഗതയേറിയ ഒരു ലോകമാണ് ഇന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും സമയമില്ല. കുറേ കാലം ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കയറാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ടൈം പീരിയഡ് ഒന്നും ആളുകൾക്ക് അധികവും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഷോർട്ട് പീരിയഡിൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ജീവിതമാർഗമായിക്കൊണ്ടും അവരുടെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം 6 മാസം 1 കൊല്ലം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്ററെ അവര് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 3 മന്ത് കൊണ്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിലബസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിലുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഷോർട്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡോക്ടർ സെറീൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ല എല്ലാവർക്കും? സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ല എല്ലാവർക്കും? അതെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ സെറീനെ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു. അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർ നിങ്ങളടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതിന്റെ ജോലി സാധ്യതകളും അത് പഠിക്കുന്ന രീതികളും ഒക്കെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഖൈറല്ലാഹു മുബാരിക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes. Okay, thank you. This is Dr. Zareen Fatima. I'm BDS by my profession. I'm a dentist. Then I have done my CPC and I have 3 years experience in CPC. Now I'm into training. Okay, till 2023, I have worked for Optum Hyderabad branch. Then due to my family issues, my father's death, then I came into as a trainer. Okay, now I have worked as a trainer, like along with my coding knowledge. See, I have worked for some 2 to 3 institutions, and after that I have joined EduTech a month back, and I have started my career in medical coding as a trainer. Okay, I have completed my first batch, Alhamdulillah. So this is my orientation for my second batch, as well as we are happy to introduce that we are going to start with our new course, that is our CPC course. Okay, നമ്മൾ ശരിക്കും CPC തുടങ്ങാൻ പോവാ നവംബറിൽ, along with your basic medical coding. Okay, see, basic medical coding ശരിക്കും it comprises of your anatomy and your like ICD-10, international classification of your disease. Okay, whereas CPC ശരിക്കും 3 book ഉണ്ടാവും. One is your anatomy, then is your CPT, your HIPICS, and also your ICT. ഈ 4 ഉണ്ടാവും CPC കോഴ്സിൽ. Okay, it is a 3 months course. Okay, basic medical coding ശരിക്കും 40 days class ആണ്. Whereas CPC it is 3 months course. Okay, CPC, after CPC നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു എക്സാം എഴുതണം. Okay, we can provide you the certificate and we can help you in like live coding sessions in anatomy മുഴുവനും. Like I will be taking from the international syllabus only, because ശരിക്കും we are going to work for US, right? So our anatomy, excuse me. Okay, since it is a US based coding, ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ anatomy ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ കോഡിംഗ് നോളേജും
It's mandatory along with the guidelines. ശരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനോ I will be taking my class from the US oriented syllabus only. Okay, more than Indian syllabus, it will be your Cleveland clinic. Okay, it is a famous clinic in your US. Most of your my syllabus will be from the US oriented anatomy only. Okay, so that you will get the job easily. In a CPC session, we can give you a guarantee that we can help you in assisting in getting your job. Whereas basic medical coding, നമുക്ക് ശരിക്കും ഉത്തരവാദം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. Okay, after basic medical coding, getting a job is like 50-50, depends on your performance. Whereas CPC, after CPC, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു exam എഴുതണം, either for AAPC. We have two federal government exam. ശരിക്കും it is like your AAPC, then is your AHIMA. Okay, AAPC is mainly for your professional coders, like for the physician. Whereas AHIMA, we have lot of codings for like CIC, COC, only inpatient coding, outpatient. Whereas AHIMA is like for both. Inpatient coding നമ്മൾ ചെയ്യും, outpatient ചെയ്യും ട്ടോ. Whereas AAPC mostly for your outpatient coding. After completing your CPC, you will get the license from the US government. Okay, 3 months കഴിഞ്ഞ ശേഷം you have to take an exam, that is your AAPC exam. You will be given with 2 attempts. Okay, it will be based on your US dollar. US dollar, I don't know, depends on particular time when you are going to write the exam. That time, what is your US dollar? അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. It will be differ, okay, year to year. Once you get the license, you can apply for the job. Because abroad, ശരിക്കും they don't value this basic medical coding. Okay, whereas they only value the CPC coding. After CPC, once you get the license, in CPC you have 2 attempt. Okay, 2 attempt അവർ ശരിക്കും തരും. For first attempt, unfortunately, if you fail, you can pick up the exam second day, and it is mandatory that at least with second attempt you have to pass. If you don't pass with your second attempt, then again you have to pay the fees, then you have to write again. That is the drawback in your CPC. Whereas once you clear the exam, the starting salary itself will be 25 to 30K. I'm saying in India. After taking 2 to 3 experience in India, if you go abroad, the salary scale itself will be totally different. Okay, because now CPC, each and everyone started doing it. That is the reason why they are asking minimum 1 year experience in your nationality. See, if you're an Indian, you should have an Indian minimum of 1 year experience. If you are from any other nationality, you should have that particular region 1 year experience. If you are in UAE or you are in Qatar or something like that, if you want to work there, if you are an Indian nationality, still they will ask you 1 year experience in your India. Only if you are Emirati or you are Arabic or something like that, you can work in UAE without any experience. Okay. See, my class will be, if you consider that basic medical coding, it is a 40 days class. Okay. My class, it will consist of lot of like live coding example. I'll give you a lot of coding tips because I have worked as a coder. More than a trainer, I have worked as a coder also. Apart from my training, I have 3 to 4 years experience in as a HCC coder, and I have worked for more than 2 to 3 companies. And my last company is my Optum. Okay, I have worked for a outpatient coder, but inpatient coding, IPDRG also I have done it, but I have not worked for inpatient. But I know the inpatient coding also. If you want to do basic medical coding, it is just a introductory coding. After basic coding, you have to do CPC because CPC is the first base. Okay, without CPC, you can't do any other coding. Even if you want to do any other add-on code, the first question they will ask you is, are you a CPC certified coder? The first question in interview they will ask you is, are you a CPC coder? Because CPC is universally accepted coding. Okay, wherever, even in the whole world, wherever you go with CPC, you can survive with CPC because CPC holds that much value. Okay, because we are going to code US coding, right? In US coding, we have ICD,
your CPT is for your procedures, what the doctor has done it. Whereas ICD is your diagnosis code. Diagnosis means the patient has come for some stomach ache or something, the doctor will be giving you on diagnosis, right? Those codes is called your ICD. Whereas for treating that, doctor has to do some kind of treatment, right? That codes will be in your CPT. So for each and everything, we have some guidelines. Once you complete your CPC, within 1 to 2 months, you have to search for the job. Okay. See, I have completed this April. Like after 6 months, if I want to work for 6 months, I am not trying any job. Okay. After they put you try, they will ask you why these 6 months you didn't try for a job. So it is mandatory that once you finish the exam along with your license, within 1 or 2 months, you have to go and search for the job because they will give first preference to the freshers only. Please note that after doing CPC, they will give you first preference based on your age and your nationality. If you want to work in India, they will be asking you whether you can come and work apart from remote. Remote means work from home. Apart from work from home, now it has become hybrid model. Hybrid model means after Corona, now all the companies, insurance companies in India, they have said that at least for particular time they'll give you that time you have to come to the office and you have to work in the office. If you can work in office, then you can pick up CPC. If you're not interested in working in office, you want only remote job means initially you will not get it. Okay, initial that 1 year, no, it is little bit tough. You have to sacrifice something. At least 1 year you work in any high tech city like Bangalore or Hyderabad or anywhere. After that, you can ask for work from home because once 1 year you get your experience, no, after then, whatever you say, the company will listen to you. That is why I told you this 1 to 2 years is a crucial time. You have to grow in that time. Once you start growing, after that, the growth in the CPC, whereas in coding itself, it is like enormous. You can't even dream of you can lead a king's life, okay? Because after CPC, you have a lot of options like you can pick up like certificates like add-on codes, I'm saying, like you want to become like IP coder. Because the majority of the coders will go for IP coder because IP is the toughest coding and the highest paid coding is also your IP. IP means inpatient coding. And we have one more coding that is for your after CPC. I'm saying, see, in order to reach that high, the first step will be your basic coding. After that, your CPC. If you don't want basic coding, you can go to directly to CPC also. Okay? Because basic coding only in India, it has little kind of value when compared to other countries. But CPC is the first step overall, I'm saying. Okay? Wherever you go, any company you step in, the first thing they'll ask you is, are you a CPC coder? Do you hold your license? That means CPC A, they will say. A means that means don't have any experience. This A will be there for you 2 years. That is 2 years you should have experience in your nationality. After the 2 years, that A will be taken out. Then you will be whole time CPC coder. So after 2 to 3 years experience, you can demand your salary and you can demand the mode of work you want, whether remote or you want to work in the office. And first thing they will see is your background, your age, because nowadays they are seeing the age. Before they don't see age, but now first thing they'll see whether you are married or unmarried, and they'll see which year you have graduated, and they will give first place to who has graduated recently like 23, 24, 25. Now if you are applying for 25 job, they will be seeing 22 to 24. Mainly they will give preference to only to these category first. Then they'll come and see your background, whether she's really having a high background, like any medical background, or she's a doctor, or she's a physiotherapist, or she's holding any other good experience in her field. Okay. For example, if I'm a dentist, means if I am having experience in my field for more than 5 to 6 years, due to my own interest, if I would have come to medical field, no, they will give preference to me also because I have experience in my field, particular field. So there should be a continuity in your working. Okay. That also they will see. That is also on criteria. And third thing,
how your like organizational and your communication skill. English is mandatory, okay? Because we will be talking with the client only in English. So a good sound knowledge in your English is also really very, very, very important, because in interview itself, though you are a Malayali or whatever the language may be, because you're going to work in an environment that multi-language people will be working. That's why my most of the class will be in English only. But I know to speak in Malayalam. If you have really any doubt, you can ask me. So I can explain you in Malayalam also. Okay. But if you go and work there, you have to talk only in English, because we will be working with all nationalities. And even in meeting also, the presentations, everything, we have to speak with our fellow beings and our manager, because they and all will be mostly from they will be North Indians, because my managers, my colleagues, everyone mostly they are from Hyderabad or they are from Northeast part. So the basic communication language is your English. So English is mandatory that you have to develop your English knowledge if you want to be a good coder. But still, that is secondary. The first thing is your how smart you are in picking up the code. That is what they will see. Okay, that is the first thing. After that, only they'll see your organizational and your communication skills. And third will be your knowledge. See, the knowledge is only third part. So knowledge is like how much you know about the anatomy, how much you are good at your guidelines. Guidelines means for coding your any project, you can be like Medicare or Medicaid. You should know the depth of the guidelines, like a minimal coder should know. Okay, because when you go enter the interview, the first and foremost thing they will ask you is your name, introduce yourself, and then how well you're presenting, and then only they'll come to the coding knowledge. Coding knowledge is very important, like guidelines they will ask you. So once you interpret all the guidelines, see, that's why I told you coding, though it looks like IT coding, it is totally different from IT coding. It is a medical coding. Medical coding means you will be converting the diagnosis into alphanumeric codes. Nothing you have to mug up. Everything will be in your book, because we are going to do digitally. Though for course we will be reading in books, but once we go to the live coding, like on show, we will be digitally. Everything will be in your system. You will pick up from the system and you will code and you will upload it in the like EMR, that is your EHR chart, we will say. So it will go to the, it will be directly, it will go to the managers. Okay, so this field, it has a highest growth. Initially if you start like 2 to 3 years in medical coding, after that you can become a manager. After that, you can even become an auditor, even auditor, then analyst, then associate, then you can become even the CEO of the company. See, APC and AHIMA, we have these two, or federal government. Federal government is nothing but it is the government of the US. In India, we say like government, right? Central state government, like that. In US, we have the government. The US government is called the federal government. Most of the Indian nationality people, they do AABC only. AHIMA is totally different. Both are like coders only. This AABC, like they also provide you license, whereas AHIMO also provide you the license. If you want to do both, you can do both, but initially you have to start with AABC only. Or if you do AHIMA, still see, because AHIMA starts with your CECA, CCS, then your CC specialist, that is your coding specialist. In order to reach this level, minimum you should have your CPC. CPC is mandatory. After, see here, CPC, this is your inpatient coding, COC is your outpatient coding, CRC is your HCC coding, risk adjustment coding. Okay, see, the first and foremost is your CPC. This CPC is the first, and it holds the first place when compared to CIC, COC and CRC. The first place holds in your APC is your CPC. Similarly, in your after doing the CPC, you can write for AHIMA and you can hold the CCS or CCA or CC. This is for a physician. That means if you have 2 to 3 years experience, go to America or any other abroad, you can work for a particular clinic, specific clinic, and you can earn nicely. Because when compared to insurance companies, if you go and work for any clinic or ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ like specific, like a cardiologist or any pulmonologist, like a specialist, you can work for them.
because they will be having the code, medical code. You will be working fully for them so that you will get nicely. You can earn nicely. See, my class, it will be considering, it will be having your introduction and ICT 10 this HIPICS coding, everything books will be provided in your CPC. Whereas in basic medical coding, we can't provide you the big books, okay, because it is bit costly. So only the Xerox copies we can provide. Whereas in CPC, we will be giving you all the books along with the coding exercises, and I will be giving a lot of coding tips. Then I'll be covering your basic anatomy. Okay, without anatomy, you can't code it. Okay, at least you should know basic anatomy and medical terms, and then the abbreviation that are used in your medical surgeries or something. The doctors, how they are using it, they used to speak in medical terms, right? So those everything will be covered in this classes, and then I will be covering the ICD 10 CM coding guidelines, and I will be giving you a lot of coding exercises also. This CPT and HIPICS in basic coding, I'll be just talking about the introduction only. Whereas in CPC course, 3 months course, 1 month fully I'll be taking your CPT. Okay, CPT and your HIPICS. 1 month will be your ICD. So I will be giving you lot of exercises because you have to go and pick up the codes, right? So you need someone to guide you, right? So I will be guiding you from A to Z, especially in your CPC course, okay? Because books, everything will be in your hand. So it is your duty to attend my class, and I will be giving you everything, recording sessions, everything will be given to you after the class, okay? Then RCM also will be taken. RCM is nothing but like after coding, no, this will go to the insurance company because doctor has to get the money, right? That is a reimbursement. That is the money process. So as a coder, we will just code it. After that, it has to go to the insurance company because if we do wrong in our coding, no, this money will not go to the insurance company, and the insurance company will not pay the provider. Provider is your doctor. So that is how US system like works. Whereas in India, we take out of the pocket and we will pay it. We also have insurance, health insurance companies in India, but that is totally different from the US coding. Okay, because US, even if you have a slight headache, no, you should have the appointment. Then you can't go directly and see the doctor as you wish, like in India. So they have some protocols. So you have to follow those protocols. That's why medical coding plays a vital role in US. Okay. All the medical coders in US, even for hourly base also, they get paid. Okay. I can work only 2 to 3 hours. Means, yeah, you can demand that. See, this many hours I have, I need this many dollars. And they will pay you. That's why I told you initial step only it will be little bit harder. Once you reach the that level, no, money will come back to you. Okay, you don't want to go back of money. Money will come to your hand. So kindly, I request you all to uh, take a deep breath and think if you really want to do CPC, kindly attend my CPC class. Okay, because more than basic medical coding, CPC only has the like how to say, I can give you guarantee in CPC only so that I can help you in any placement or anything. Still, performance matters, okay? How much ever I can help you, still, you have to take the initiative. You have to work very hard. You have to prepare really very well, okay? Because if you're non-medicos, since you're going to learn the medical term, so you need to do little bit hard work. If you're a medical background, still, if you're really well versed in medical term, still the coding knowledge is totally different, right? Because it is like a full, how to say, we have a lot of guidelines. It is like a, how to say, if I want to pick up one particular code, I can't just like that go and pick up. In order to pick that code, I will be having a lot of background guidelines. So if I want to reach that, I should know the first. For example, I can say we know addition, subtraction, multiplication, division, right? But in algebra, same this addition, multiplication, subtraction, we will be giving in different forms, right? But the base is like same, plus, minus, into, division. Similarly, the base we should be very strong. Then only we can reach interior of that. So next will be, see, the majority of your weightage will be your ICD 10 CM, CPT. Some coders, they will work only for ICD itself, ICD coder. That means they will not be coding CPT. So if you want to work as a HCC coder,
we will not be coding CPC code. Only we will be coding ICT 10. Okay, still we get a nice pay. And if you want to be a CPC coder, you will code these 3 codes. Okay. See here, certificate versus non-certified coders. See in India, even with basic medical coding, you can earn nicely. But the problem is like, you don't have any growth. If you start your career with 10 to 12,000 or 15,000, for so many years, it will be the same. And unless you are really well versed, you will be having some hike. Whereas if you really have a CPC graduate, sorry, if you are a CPC coder, with 3 to 6 months, no, it is like a company's policy that they will be giving you a hike. Okay, if you maintain your quality, you will be given, like for example, if you start a career with 25,000 or about 20K, after 3 to 4 months, you have given your quality to best, they will give you 5K, okay, hike. Or no, if you are like average, they'll give you 2K. And if you're really too good, means even up to 7 to 8K they will give. So if you start with your 20K, within 6 months your salary will be 28K. Again 6 months it will be increase only, it will not go back. Or you will be with that same. Once they increase your salary to 28K, they will not make you to come back to 20K. Okay, 1 year if you have worked in particular company for 28K, with that experience, if you go to another company, you can demand more than 30 because your last takeoff will be 28. It is like a policy there in the insurance company. They will not provide you 26, 28 because you can demand because your last takeoff will be because you have all the proof. So they will ask you first thing is what is your takeoff. Then you can demand more. Okay, like I want 30, 35. They will come for a negotiation and they will give you 30, 35. Again, in that company, if you want to grow nicely, 35. Again, if you want to continue with that same company, then certain companies, they don't give you hike. Okay. I'm not saying all the companies, but out of 100%, 80% of the company, they give hike and they have to give that because that is the policy. Okay. They will give you hike. Within some 3 to 4 years, you can earn more than 50 to 80,000. I'm saying just 2 to 3 years. Then things, because initially you will be investing only how much? 30,000 for the course, right? After that, you will be writing exam for CPC. CPC exam will be depends on your dollar. Mostly it will be 50 to 80,000. Okay, now I think so it is some 80,000 because okay, initially it was some 50 to 60 only. Now the dollar has reached higher, no? That is why maybe it may decrease also, but it will be more than 50K. So for the CPC, how much you are gonna spend it? It's more than 80. Maximum round off you can say 1 lakh, right? But within 2 to 3 years, how much you are earning? More than 5 to 10 lakhs, right? See, that is the importance of CPC. How much ever you spend, triple of that you're gonna get back. And if you're working in a good reputed company, the company itself will give you a lot of add-on codes. You don't want to spend for those kind of like certification. Company itself will give you a lot of training. Then you can go even wherever you want to work. If the company is having other branches, like similarly like your engineering or your like sorry, like IT, no, here also we have a lot of growth. You can go out of the company wherever you want. If the branch is there in Philippines, if it is there in UAE, if you are really well off, no, they will give you offers. Can you go and work there? We will give this much high, blah blah blah. Then you can demand more also. So that is what I'm telling you. This field, though it looks like, okay, I have to spend this much. Why I want to spend this much, whether I will get back or not. No, you will get back within a year. How much ever you spend, you will get back within a year. And if you're working in the company itself will renew your license also. You don't want to spend for that also. Everything will be taken off by the company. Your work will be only you go work, do the best coding, and what is their whatever the training they are giving, just utilize that. The first thing they will see in you how potential you are, how capable you are. You should be very smart enough and kindly increase your coding knowledge. Then and there, what to say, um, you can't say any excuse